nonse omwe mukutitsatira pa MBC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka. Cholinga cha program ya Timvetse timanena kuti timasankha nkhani zina zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno mothandizana ndi akatswiri omwe timakhala nawo program imeneyi timazitambasula nkhanizo kuti pamapeto pake muthe kumvetsetsa. Nde tili nazonso nkhani zina zochuluka lero, koma mwina ndisanatero alendo omwe tili nawo lero omwe atithandizire kuzukuta nkhani zimenezi. Mr. Humphrey Mvula ndakulandirani. Zikomo. Mr. George Kasakula ndakulandirani. Tathokoza zomwe kwambiri. Tumulandirenso Steve Dakalira. So program ine tili nkhani zochulukirapo, koma nkhani yayikulu chipani cha Democratic Progressive DPP chatsiriza msonkhano wake waukulu. Tikupita ku 2025 ndi zipani zakhala zikukonzekera. Chipani choyamba kuchitisa msonkhano waukulu kusankha adindo osiyanasiyana kuti atsogolere chinali chipani cha Malawi Congress, kenako tinaona chipani cha makamaka chipani cha DPP. Ndiye padakali pano zatha zonse, taonapo malipoti awo ndi awo, timafuna tingoona convention imene itiunikire kenako tipitenso kunkhani zina ngati nthawi ingatilole kuti ndiyambe ndi Mr. Kasakula. Mwatsatira ma convention iwa so far zipani zikuluzikulu MCP, DPP apanga kale misonkhano yawo, tisamayi wale umodzi anapanga kale msonkhano wawo, kwa mwina tukuyang'ana zipani zokulirapo. Mwaona bwanji msonkhano umene umongo yambirira? Ineyo I don't think kuti ndinganene kuti panalichita chimene china ndidabwitsa ndi zimene zimachitika ku convention kumeneko. Chifukwa mwina maziyembekezera kuti wani apanga convention ndipo speech ya Mutharika for example ikafuna kuti ipereke paint picture yabwino ya DPP kuti zonse zili bwino, ndipo iwo ndiwokhonzeko ulowa mboma. Ndimembekezaso kuti anena zina ndi zina zoyipisa boma limene lili panoli kuti mwina silupanga chilichonse. What surprised me is the extent of what he said. I think olondalezo komano pinapake munthu umakhala ndi umunthu onena kuti uzinena chilungamo, because number one anthu amalawi sopusayi. So mukamala nkhula zinthu wauza zimene zikuchitika pa ground, ngati mufuna kuti akhulupirire kuti simungonena zimene zifuna kuti mwina niyo mufuna kuti mulowe mboma, koma munena kuti choona ndi mafunika kuti zokamba zanozo muzimanga balance ndi reality. Ndimaona ngati kuti chimene chinavuta kwambiri makamaka Mutharikawo ni nkhani ya reality in his opening address. I think he overdid the lies. Timazota andale amanama koma unamukuzikhakonena kuti ukamanama anthu azikhulupirira. Koma ukamanama kuti basi bodi nayo panopa napeza ndili pa television nolonkhula ndi Malawi ndiye nidanga loti ndipange overstate point sizikhapi. For example, anakapeza mbiribiri 90% of Malawians can't vote for MCP. I think titanena pano kuti sibwino munthu ulankhulira maloni behalf of Malawians. Iwe ngati ufuna udindo ngona kuti ndifuna udindo wa Malawi ndipo udindo umene unikakhala nawo ndzakupanga ni chakuti. Koma mwapyola ulankhula mopyoza kumana na mabodza ndi Malawi sangakukhulupirire. Aya boma ili it does nothing, it thinks nothing, it does what nothing. I think those things, I don't think there's a government in the world that can be there and doing nothing. We know government is doing a lot of things. President Samagona Tulo, as we speak, is abroad. Kose kupene kwa tamanga kuti zinthu ziyende mdziko muno. Kaya kuli njanji, kaya kuli mega farms, kaya kuli misewu, kaya kuli ma university, akupanga improve ma university. Nezo sizo mfungana kuti ayi sawa panga chilichonse. This government does not think anything, does not do anything, does not do what anything. Mairozo kuti ili niboza lankunkhuniza. Nde to me that was the shock. Otherwise I didn't expect kuti Mutharika ngambecha bwino chilichonse cha president for example. Nangasi you are kuti akapikisana kunsonkhano. But to me I thought the extent of those things that he was talking against boma kaya upanga koti buku la Bible meke jani Daniel jani awo anali mabodza. He likes quoting that verse. I don't know why it makes him happy. Komano, to me, I think, so to me, if you ask me, what was my impression,
I expected everything that happened, convention, but I was shocked at the extent of lying by the former head of state in an attempt to convince to Minabuti as of chaka chamawa. Minapo delegate pomp. Mr. Mvula raso. Fatali njaibu. Balizambi zoga. Mina lero tukugamba yomwe. And podi tina yamba bondika teta biye pura bangono. Mina ndirena kuti mene general organization yoti yapanga convention yai zinaonesa kuti yapanga convention because kusapanga convention ndio kuti muntu wangofika level yoti mangofuna upange zimene iwe kufuna kwa convention umapita ukapembaso new mandate ngakhale kuti kwida kusoma panga kupempa kwenikweni so anapanga yes in terms of zolankulidwa ndinadabwako pang'ono kuti osati pang'ono kwambiri kuti I thought now it was a period yona kuti ka spirit of denial ka spirit kopaka grieve kuti ine ndikumva kupwetika kwambiri kuti mwina udindo uja ndikufunabe kwambiri ndimaganiza kuti mwina apanga marshal ma troops in a direction yonena kuti akulu pano ife tinari mboma for us to go back utipange is so kuti apanga build a new trajectory orange kuti zero era uku in terms of criticism ndimaganiza kuti mwina akhala objective kunena kuti mwina izi sizidachitike bwino chifukwa chakuti izi ine zikanakhala choncho so that anthu akanapasa comparative analysis yoti anthu yokha aone kuti koma apa bwanawa iwo mwina anapangako bwino mwina kupanga go back and say if tinapanga ivi awasanapanga izi awanapanga izi awapanga izi choncho so sanapange choncho nengofika pongonyoza outright kulankhula kuti normally you don't expect from a professor, head of state, who has a lot of things to say as a professor. You can go academic, or as a professor, you can simply go different routes, kutupange drive home a point, kutiziandrate kuziona. Kwa nangola kare muntu wamisala tangapange zakuti jani ifeta tikja wanyoza mara so when it was MCP has so many supporters so voter they I mean amantonja so wanyoza mara witu so I thought he had gone overboard komanso mwina it shows kuti mwina akamapita kukala nkula alibe my advisor because the president aliyesa akamapita amabanga bounce off my issues tikakambe chani or my advisor au my handlers au ama uzabana antu kunja wakafuna mkala nkule zakuti so kamaenda mu speech muduse mene so very good sana bange zoti mwina constructive zofuna kuti choncho I mean that was a bit disappointing then I know yamba msonkhano komosa mumaliza because convention the beauty is in the finishing it. Yes. Kutekera. It's not just in ruffling people, but to say you now have got a new team. What are you going to tell this team? Motivational speech. Inspiring them. Kuwapanga inspire. Go into battle. Panga Jojo, pick up fingers, talk as the Indochitika. I thought we were going to talk about the environment. I thought again, being a party which lost government, was in government, apanga critical analysis, wakula kuru, tinaruza, zifuka second is. So for us to go into kusogoroko, tena kuti tikalende ijira ina yakuti. So the mayor was saying, so it was a lost opportunity, kuti mina akarapanga drive and how and marshal their troops kuti zipite kupita kusogoro. In smaller way, mina ukonzeka kusuna isubino kwenikweni because anthu anaona kuti sana sabalidwe mokwanira so mina ndiseka ipo mwepo Chairman Steve ndikukhulupirira kuti unatsatirako pena mpena kuti utha kugawana nafe so kuti impression yako ndiyotani
nkhani yayikulu ndimene yakambidwa kale apa kunena kuti ndithu it was a foregone conclusion. Anthu anadziwa kuti ukuku amuthalika zidaoneka kale kuti akapita opanda opikisana nawo. I think zimene zimadziwikiratu ndiye ndimene tinaonera kumene kuti yayi ndithu ngati torch bearer wachipani apita ndithu adutsa kumene kuja amuthalika. And tiyamikire kunena kuti ndiye kuti mene wanena kuti MCP DPP ndi munachula sochi chachinali cha umodzi kuti at least apanga misonkhano yayikulu ndiye kuti mdziko muno muli zipani zambirimbiri out of all zipani zonse zija awa ndamene achita ngati kuti ayibola they have set themselves apart. Koma nkhani yayikulu tsopano ndimene anena apa amvula ikunena kuti anthu kudali kudabwa kuti amuthalika wanda amene wanabwera ndithu ayamba nawo msonkhano. Anthu kumati aya ngasi mena wanena kuti the night is young. Tiona kuti ayi ndoti anthu akhala pano tichezera pakana ukafika kusekiko. Koma khale ni kuona kuti palibe iya kuli juu tsono kwafusa chair ngakhala chair convention yo kuti dzukhala bwanji akuti ayi angondisira zoti ndiyankhule msonkhano ukatha. Ndiye zimene zijaso zidachita ngati kuti zabweretsa beti manong'onong'o kwa Malawi kuti koma mukuti candidate amene wasankhidwayo kuti atsogolere chipanichi amuthalikawa ngati sana kwanitse kuti akhale nawo mpakana kumaliza mpakana kuchezera ndikuti yankhula kumapeto. Izi sizikufanana ndi zija zachitika kwa Biden ku America kuti kapena mwina atopa mtunda usakwanitsa kutamanga kuvuza kuti tsopano ngati usiku umene wa convention udzikutere kodi nanga tsopano tikalowa mnyengo ya misonkhano yokopa anthu ndiye kuti achita last the distance. So kamene konso kamene tikanabwera ngati kuti kachititsa thengenenge kwa Malawi kuti nanga tsopano zikukhala bwanji zinthu zayamba bwino kalafu koma tsopano mmene zikupitiramo zikubweretsa beti mafunso oti pang'ono apa ndi apa. Koma otherwise kudos to them achita ndithu convention yawo metana kale muja akongress ndamene adayamba ndithu ndidaona kumene kuja zokoma zabwino kwa basi ndithu koma nkhani ndi kumene kuti tsopano apapa kodi akupereka chithunzithunzi kanji ndiye kuti are they ready akonzekera ndithu. Komanso kwina nkhani ina ndi mmene naso kuti iyayi kuti anthu wasamala timasamala bwanji zimafunikira kuti misonkhano yakulu ngati imene chimadziwa kale kuti tikukhala anthu akachezera tikhala ndi msonkhano wakulu ngati uwu zimafunika kuti kukhala ndi planning bwino kuti nanga kaya ndi ma delegates kaya ndi amolalo amene abwera amene kuja masamalidwe ake tasamala motani sizikhala bwino monetsa kuti yapeze kuti mwina ena awusowapo ogwira ali stranded ndiye zimene zijaso kumafuna kuti mwina muchite ngati kuchita cover up kuti azisaonekere kugulu ndiye mapiro ake masiku anonanga si kuli amati a new media so sizichedwa apeza kuti zatumphuka zaonekera ukuti kuli zotere so tingopempha kuti ayi welfare ya anthu amene akutenga nawo mbali kumeneku kuzilinganizo ngati zimene zija kumasamala bwino. Mr. Kasakula ndinakudulani koma mwina funso lomwe ndimafuna koyambirira kuja mwanena kuti simunadabwe ndi zambiri zomwe zinachitika ku convention zoti amuthalika akanika kukatseka msonkhano zinakudabwitsani? Ineyo sinadabwesoyi mwina kulali kuti apita ndiye mwina zikachitika zambiri ndiye rabwera mwina just one hour yomalizira chifukwa convention sikutsegula kokhayi. That's why mukuona ma convention anzathu ngati ku America for example nakonso kuli season ya chisankho cha masewera iwo ndiye zasala pang'ono fa wavula November bwana ife chaka cha September candidate namene amakhala omalizira panopa kuli ma Democrats last night kwacha kunali ayambadzana ma heavyweights bambo akunyumba kwa Kamala Harris ndiwo anali night yoyambirira Hillary Clinton kena on second night anali ma stars at Democratic Party Barack Obama plus Michelle Obama and others. Then last night kunabwera Bill Clinton. All those are stars of the Democratic Party. Candidate sanaoneke mwino wako wawa ango kamba saiye kuma sanaoneke aoneka last night. The idea is he or she must make the last speech. The reason is very simple. Awulankulira anthu how do you now wrap up and inspire
anthu anu kuti sono go here and fight kuti tiwine chisankho. So you get the last speech. Kunoko amatsekula makandidates nkutseka. Kwapezero amtalika is nowhere to be seen. He didn't show up. How would you go to candidate? I would say, oh yeah, you are going to pass a speech. My own speech, blue, green, blue, Marijanica, those are fake. And then you will Ali would the candidate. Look, at DPP, they should be fair to Malawians. But not only to Malawians, they must also be fair to Professor Peter Mtalika. And the reason is very simple. All Mudziguja, a gogo Bamudzi. Atileya atiberekera makolo ya makolo kuzabereka ife mpaka na ife sokula iwo atamphavu. The only thing we require of agogo kumudzi nkuti tiziva malangizo akhale pasi mwapatsa tii mwapatsa chani akudya pamenepo samba ukhala basi azikulangizani iwe upanga zoyipa bambo ako anapanga zakuti umapanga history uro kumana mvura kuti ndakumana zezi ndapita ku South Africa ndakumana zakuti atakhala basi asamba avala bwino ali basi. Simply put, the point I'm making kunena kuti olokumudza agogo sitimapasa ntchito zolemetsa. Olokuti wona kuti agogo aulima ndiye umakapita kuti nonata khasu kuti khasu tenti kamwedi agogo iniyo ndikuyikira pano kwaganywa. Reason you don't want agogo to do ntchito zolema because agogo ndiwo topa. Agwira zaka zambiri chozolemazo ndi panopa ndiwo topa apume iniyo ngati zidzukulu ngati anawo muli ndi ntchito yowasamala kuti osasagwira ntchito yayi. Ku DPP, what are they doing? They want to give you the toughest job in this country because to be president is the most toughest. The point I'm making is that it is the most difficult job. We all have jobs. All of us have jobs that we do that give us, our earning, our living. But the most difficult job, they are president. And the reason is very simple. No simple one, president. It goes to him. We na benabaga wa soja kudi nbabage awura president lufuna chakuja sisi kuyenda biziko muno sisi kuda rightly so. So why should the DPP think kuti such a tough job abatse nkhalamba abatse mkhona kuti afunika azibuma? In the end we know the reason. The reason is because you all ene yake kandi ku family kandi ku chipani kandi anzawo angofuna baudiera. Poti wo president akauti president ali ku Peter Mtalika alikusat house is old usadufuna kwawo he's old he's sleeping in the old sakufuna iwo. They have convinced him. You can choose whatever you want to choose blessings. Whether you go to choose they have convinced him, whether you go to choose they have forced him, it's up to you. But if you ask me, the net effect is that they have convinced him. Could I email? Why? Because because I'm telling you, also don't from wow, but for the gogo in Kalamba. So we don't respect in society. I'm not here. Could you know, in Nazuzanga Kalamba Muzuatu? Zilipo. I respect them. Kulimanta anga kulindani when go. I'm being Kulimazanko Kalamba Zilipo. But I can't give them a tough job. All I'm saying is that I respect them. Awawa angofuna urazuza Mtalika. Cholinga jora Mtalika agamakauda atoba augona pamene this country demands that he be awake and do something. You are gonna, they should take advantage of that. As a president, my TP ni president makani ma benefits something bit. Kulima TP kulima chani, they want to they should take advantage of the fact that they are president do ogaraba sa kupenya buno so that they should be using ma TP ni ga machani hao kurazibanga zola kweka ntsukomo. Zimenezi ndizola kweka. But the good thing is Amalawi akuona. I don't think Amalawi can afford to this trap that the DPP wants to set for us. I think the Amalawi mosala mkulira mongo ganiza ndi wonanga lwa Malawi akuona zimene zikuchitika. He didn't show up to the convention to inspire his troops in courts to campaign because he was tired. This was a very important meeting, obviously. If there was an important meeting where he was going to come, and if Malawi can just accept a speech, and they think if they were daft, I would take a speech. No, Malawi, we have read into this, and we are concluding because he was tired.
And we're understanding why he was tired, because he's old. 84. In a village, you see that we figure 84. 84. 84. She's that figure 84. 84 sima sewe. Ndio kuli mtu wa kula. Eno hafu sima figure 84. Tigambo. Sima figure Sima figure half. So you think an 84 person should be the one that should take the toughest job in this country, and that's being unfair to us. So it's up to us Malawi to say, what is this formula? Capacity formula. I don't think fair. You know, talking as a voter or a citizen, I don't think fair we deserve Mutharika in this way. I think fair as Malayans, we won't take care of Mutharika, because whether we like it or not, he served this country for 8 years. So he served us as president. He represented us. We won't take care of him. Retirement. The DPP afuna kuti because wao zoraka bwera pene pacha iwo azadia chani ka kuti chani zakhala maudindo chani mzimene afuna tu, and then kuti wo sanga kwanitse kuti aike po iwo sanga kwanitse akaika po iwo sa kwanitse chiro sanga kwanitse aurabora gogwa ara kwanitsa kale last time 8 years ndeta abweretse. If we are saying that is what is it 8 years mulagwitsa 6 years for ara kwanitsa kale 6 years ndi amene anamenda abwere fa malawa amadziwa kale anakhaba babalo paper amalawa amadziwa ndiye mwina akhozo avotera ndiye akavotera ife tikachita tipeza nawo mtendere, tipeza nawo mwayi, tipeza nawo zimene kuzisowa, katipeza nawo chani komanso ifoti ndikokalamba iwowa tizikapusisa basi zina basi mwakisa chito ife zatumatiendera. That's the reality. That's why even he himself could not even talk much about what is it that he is going to do, because there's no agenda. I don't think he's even thinking good. Ramblings of an old man. Kamwena mwapatsa kakaina kurachi lako pangono bamkaura roba unjoy ako kabaize kana goko kagoneni ramblings of man, because muntu odulu bino you need to say reality zamanga mvulazi, you need to say reality kuraba is this real, this is not real. Don't think the audience that you are talking to na ntobusa kuti sounds ukuchitika background ndiye wewe kaudi ndi muntu umambira nzimene zozo kuti zakuti zikuyenda umefeo tizapanga chakuti vote dziko lino lagona pakuti ife dzamanga chakuti amalawi vote rate. You don't just talk about the quoting verses irrelevantly. For the Bible alesa khuluma ngakoti wina kuzipanga koti mokhonza wina panga koti moloke, then just to make matters worse we ambao tukwa na malawi ula amene apanga vote ndiri wa ntojani or wa ambuye ntenge. When he knows kuti MCP has been winning elections kukaronga kumangochi kuti ndikuti. So those that have been voting for MCP, that's insulting Malawians. That's insulting Malawians. Instead of Guru and Yengere, I would say voting, you are insulting them. You know pretty well that MCP is a very big party. It's in government. The president is the one that is governing. And suddenly he has supporters. Many supporters throughout the country. Evidence there on the ground. You start lying with 90% South voted. When only last month they were voting for MCP Kumangochi. Does that show you who is being realistic? The conclusion is that the conclusion is that the ADBB akulawira dziko lino. Akuzira kuleyo mweso. Komaso akulawira apita Mutharika. Because at that age he cannot do this. They're just forcing him. Because they're forcing him, that's why he's unable even to perform this function. So the question is, if he's voted the president next year, how many things is he going to miss? If he can miss a simple closing ceremony, where he's just going to read a speech as quickly as he would want, he has failed to do that. Yet this is very important. You are closing a convention. You are saying, this is the last time that is going to meet DPP, the cream of DPP, from constituency Kutini, and you are saying, Kachabonda, go and read this. Somebody that has also lost Chisango. Mugamu Eregisa statement, yeah, inspiring people. Yeah, inspiring. How does somebody who has lost an election inspire someone to go and fight an election? Chaotic, Zachibwana. But let me conclude at DPP. I will love Mutharika, I will throw home, I will love Raswa Malawi. Because in an event that Mutharika prevails, in an unlikely event, let me add, in an unlikely event that Mutharika prevails next year, then he as a country will be in trouble.
And I don't think Malawians will accept this. But we'll see. But I don't think Malawians should accept this. If you ask me, Malawians should accept this. It is wrong. Zachibwana, the bodies of Vomeri, as the user Malawi. If you want to go forward, we need someone who is energetic in that office. With 2063, we need someone who is energetic in that office. Mutho Tamanga, Oda Kuzogera Njinga, Bidamagera President Zoro Germany, Tamanga. Yes, Zigo Mundaimabo. Mr. Mvula. Izoteka kuti a president Mutalika uchita kukakamizidwa ndi mwina ma advisor kapena ATVP monga mmene anena Mr. Kasapo. Ngati a president okasangati kuima nayo kuti ineyo msinkhu wanga mmene ulili sindikwanitsa. Ndikukamba izi fine yo mwakhapo close kwambiri ndatsogoleri mbuyo. Ndikukhulupirira kuti ndizoteka chifukwa 2020 ataruza chisankho Mutalika ananena kuti ine tsopano yazisiya ndi au caretake this Chipani up to 2023 kuti mukhale mutatani and indeed that was the speech 2020 yoseja mwena zolankhula zinazo zimaronjeka komweko and panatumbuka anthu ambiri from nowhere tinapezeka akabambe anatuluka kuza lowa nkatimu ndanabwera wenda nkhumwa kunabwera wenda msaka kunabwera mwena mveka kunabwera era ndiye na mene tingachule kuti amene anapanga express interest yofuna upresident wa Chipani. Suddenly mu 2022 kudatuluka movement mass movement anamba kuibebesa ulendo wa Chimbanga wande anzao kumamba kuchipungu ndani and unfortunately fate has it kuti ambira mina nali pasogolo pa mass movement anako kupea andivura chipungu agwa agwa wagwesana Suleiman so achaponda kugwa mwana mveka wina so wagwa wena wose apena na koza mass movement ndi chipimpinga njira ndi mwana ana malomba koma ambira mena napanga andana ajini na matanga agwa agwadi afuna director of elections au ina ni Gladys Ganda yes agwa so andanatumbuka then eventually ma 2022 tinamba kuva mass movement pamba we thought it was a joke and atwangani mnabito kafusa achikulire iwa APM kwayaba vera ndwiri no haven't ndava ndita nandu anabwera uzandifusa ambira nachora za mafumo ma bishop mashe amene sitinaone kuti akupita nangasi timaona kuma ena fedna ndakawema ukasa suspicious then tinaona a new wave yolimba ndi anthu amene anapanga express interest yoima those that were seen to be front runners wendo nakuma anamba kuma kuanyogodora kwambiri kuti ena wa then eventually we found kuti he is considering ndikuti iwe ile ajiwo amaziwa because if umuzu timati ngombe imene ndi chilonda imaziwa yoka imanyamuka sanga kama mazi anpobera kumene kuja imanyamuka sotaka filikoroko anzawa so napeza kuti ndikhalabe until sometime this year they never confirm ndim so he was basically mwina anatwedwa then by speech mene analankhula tolankana tafusa chaponda kuti nanga mukuwerenga izi bwanji alipira bwanji analankhula mawu very revealing and telling nditu kuti kuti panga delegate ngakhale pentiment saboma ife amatipanga chani delegate which means that is the elephant in this room, delegation. So mukandifusa zandare mundare timaka upresident makanga chiambrera untengwa bango de anthu amene mabazo anthu ena makhala pansi pacha kumafinya mango kumadya batsi kumadya kukhala batsi so people want to kuti akhale ndi opportunity
kuti azadiere delegation ndikuja kumatuluka matipeni delegation machani delegation ngati zimachitika zimenezi 5 years ago 4 years ago amvula. Yes. What if 2025 they you'll be sleeping the whole day. Delegation is a car, everything. Delegation. It will be all delegation. Sorry, host. Delegation. So zimachitika, and in this case it seems that could be the issue that may be at hand. So as when I akasekolana president ndo vuta kwambiri to go into your question. In that happened, my president, even a good hour, you are it is a difficult job because it is a singular job. You are a worker. Everybody writes memos to you, erenge, upanga approve. So good to see my carry to couldn't do anything, you've got to concentrate and make decisions on behalf of the whole country. So the hero still fundamental to Verako. Nichwa jankari chiro zose kandi ujaji umati 70 yima kandi 60 55 chikoma azoro nthawi imene umakabe kuti ndi mphamvu you cannot go beyond kukati ku America uko anzatu Biden uka kuchipani kwa wanada and he was candid to himself and said so I think in the top. So when that bit is something which will meditate against Iwo APM work because of Malawi, I'm a owner. I don't think I can want to launch 2020 Mokondo Berge Chisanzo, and that campaign, and that took a Katatu Koka, Gopang campaign. Taiben and 9 Dimaris and then. So going forward, put this one of the Ambe and Kondo background in quotation marks, put it Fike, Kalonga, to Panama constituency and Bill, Kwasara 365 days. Eneni mwina 360 chakuti koma ukaende makonstituency amene 260 chakuti akakuone anthu ukapase message ndikondo ziba seweratu mwina. That's where delegation issues come in. Yeah. Nakapovota amavota in delegation kuti ayi ndikuponya vote ngakhala nabwera kulonda chaponda ndikwavota atalika yamafuna kuone ngani mene uyimaliza mutani ngati yake ndimenera kuti akuyenera kuti atipange convince amalawi atsimikize ndithu atsimikizira amalawi kuti how prepared, how ready is he kuti ndithu akaenda mtunda wonse mpaka nokafika September 25 wo chaka chamawa chimeta ndinamujaona kuti ayi ndithu aliyense anali ndi chidwi maso chire kuona kuti ku convention kumene kuku zikhale motani. This was a statement, it was a big statement which was being made. Ayi chilinganizo chabwino ko basi koma kameneko ka blemish ndi kwamene kuona tsopano nanga ali kuti zilingati mali ya market chulweti kuti sada bezeke isakuoneka hapo zikhala bwanji. So ndiye kuti pamene panja maganizo be amalawi muli mafunso kuti ayi chabwino democracy manena kuti tizikhala ndi ma alternatives koma kodi alternative imene nayo imene tikuyidalira ndi imeneyi ilithandiza. Is the candidate going to run all the way mpaka nokafika nthawi ya chisankho anenakale apa mvula kuti chisankho chapita chijana kasala ali president wa dziko ndiye kuti adali ndi zambiri zoti zowathandizira zowakometsera kuti ayimwina asavutike ayende bwino akafike uku koma nkutuluka katatu. Nanga pano pamene tsopano ali outside government zina ndi zina zimene zija zoti zowonjezera zowathandizira zija kulibe. Ndiye ngati tikuyamba chonchi ku convention tikafika kukamalizitsa mtunda wamene watsalawo. So pamenepo ndi pamene ndithu anthu akwena kuti aone aganizepo bwino lomwe, otherwise we are in for exciting times ahead. Titero chabwino tipite nkhani yotsatira komano ingokhala ngati extension chifukwa kunachitika kuti msonkhano umene utatha anthu ona za ufulu wa atolankhani misa Malawi alemba chikalata chodzudzula kuti kumeneku atolankhani ena makamaka a nation anagwiridwa kuti ayi izi zokha mufuti zisatuluke nde atulutsa chikalata chomwe chikudzudzula mchitidwe umene uwo kwa anthu andale kuti ayi komwe tikupitaku
tikuyenera kuti anthu azidziwa kuti muchipani mukuchitika zotani, kuti anthu akamakasankha 2025 azidziwa kuti zinthu zayenda motere. Ndadzudzula ntchito imeneyo kuchipani cha DPP kuti samayenera kuti awaletse ena kulemba zina kaya panali pa social media ndi zina zoterozo. Anachita kukapempha kwa akuluakulu ena chipani cha DPP kuti atithandizeni katundu wathu asaonongedwe. Mwina ntchitidwe ngati umenewo pamene tikupita ku 2025 zipani zikhale ndi udindo wanji kuti anthu kunjako adzitha kuzitsatira zomwe zikuchitika mzipani. Tiyambe ndi Mr. Kasakulu. Dziko lino tidalandira ufulu tidasintha dale 1992 referendum 93 94 sotanyawani pano chita chisankho tidafuna maufulu koma pamwe kazi pali zina zimene mwina zonse zimafuna kuti zizilamula ngati mmene malamulira MCP ali wokha zimene zimapweteka makamena makonda zimenezi ndi achinyamata. DPP ndiye khadwe lake ndi limene lolo kuti amadanda rankhani kulimbana nawo bafeka tina mwakuti mzasinaende bwino mwakuti zinde bwino ndiye ukagamba ku nkhani imene achitika koko ndofuna koyipanga kondemo siza bwino zimenezo ndi madibiti kuiziwa kuti ndilo khadwe lake limenelo. Amafuna kuti zina zinthu amalawi asazione pamene zinthu zochitika ngati anthu akugona mu convention hall atopa ndi basa ugona tu nanga pali cholakwika si basa ugona koma afuna kuti amalawi aone zabwino zokha choncho sibwino at the end of the day choncho sibwino chifukwa arorankhani afunika azikhapo ufulu wogwira ntchito yawo ili malamulo ndipo nthawi zonse amakumbutsidwa kuti gwira ntchito yanu motsatira malamulo kuna ntchito yanu motsatira mmene zinthu zenera okhalira kandi anthu aku MPC kandi anthu aku Nation kandi anthu aku Times kandi kuchani mugwire ntchito yanu mwa malamulo. Pakali pano with the advent of social media pamene pali chipwirikiti choti sumazoti kuti choona nchiti chabodza nchiti palipo propaganda ya nyowa pamenepo yosayamba yayi tidalira kuti traditional media houses namene atigwirire ntchito. Reason is because iwo aja amagwira ntchito mwa malamulo komanso akalakwitsa ali na address ya MPC alakwitsa adziwa anthu kuti MPC makhala pakuti tipanga su ndipo ipita ku court tikapanga mlandu kani Times kani Nation kani Zodiac kani Mibawa at least they have an address. So amene tifunika ndiwo amene tidalire ngati Malawi natsopano kulankhula ngati ndirankani na amene Malawi atidalire kuti tigwira ntchito yabwino ndi azipaniwa asamafune kuti zikhaso kuti aziopseza kuti tizingoomesa zawo tini dindo kwa Malawi waonesa zimene zilili kuonesa kuti ayi amalawi yoyi ndi ovuna nuyo koma ku DPP kuli mavuto awa afuna ayike candidate wazaka 84 ndiye muvomera zimenezo kwauza amalawi sutu amalawi kuti topangira decision koma kwauza awapangasa kuti ndiye muvomera sabu Malawi institute ndiye tikapanga zimeze tikafunika so kuti ma competitors wa azifunira sokoneza kuti tizingopanga zabwino choncho sibwino. So it is good that Mr. Malawi condemned it and even Tosa Rankani were condemning it kuti zimenezo sizoona komanso amalawi ene yake aziona kuti Rankani anu afuna kuti azwapanga intimidate zimene zimuvomera probably those parties that are doing those things akungoonetsa kuti if Malawians give them power this is what they're going to do. They will attempt to shut down everybody kuti basi zingomveka nzawo zimene Malawi sifunika tizivomera. Steve, zili ndikuopsa kwanji zimene zimakamaka pamene tikupita ku 2025 ndipo tu kuopsa kusaliso pang'ono chifukwa choti atolankhani ukudziwa bwino mwini wetu timanena kuti ndi fourth arm of the government sikuti zimene ziyamangonena anthu eni ake maframe aziona kuti kodi democracy zimayenda motani atakhala ndi kunguza kuyang'ana anadziwa kuti kuti democracy ikome kuti zinthu ziyende bwinobwino mchere umene tikuyenera kuthira mmene mokometsera wina ndiye ndi awo atolankhani mmene anenenapo ndithu George kunena kuti alipo atolankhani oti
ophunzitsidwa ntchito yawo odziwa malamulo and even ma institution awo machozoto awa ali ndi address yawo they know their job zikakhala kuti zinthu sizili bwino kandi Media Council of Malawi imatha kubwera kuti yayi aphwanga mukhanga mukuphwanya ma ethics tabwerera niso ntaunika kuti bwino kachitidwe kanu iyayi kandi freedom of expression ija kuti sinaende bwino misa imalowa penge misa Malawi chapter ilipo ibwera ilangiza now ngati anzathu andali waona kuti apena pake sizinaende bwino pamakhala ndondomeko pena kuti ma channels oyenera amene akhoza kugwiritsa ntchito now taona napa zoti zaoneka kale kuti komweko ku convention venue kumaoneka kuti mazimachitika kuti kunali mbali ziwiri ena ozindikira ozitsata amene amathandizira kuti yayawa sitikuyenera kuwachita hando motero tatiye tathandize tatizeze bwino koma pese kuti ena otengera zinthu pamgongo ndi amene amati yayi koma tusani zimenezi ndikufuna kuadina kuagwiragwira anyamata zimene sizimayenera kuchitika nthawi democracy masiku ngati wano so we have to condemn this in the strongest terms sizikuyenera kutero yayi atolankhani ntchito ndiyoti atumikire mtundu wa Malawi ntolankhani sinde kuti abwere akavale makaka kuti apite umene ngatali ku convention ko ndikuti iye akakhale umene wavala basi pakana koma ndi avala blue koma adakalirawo ndetu achitovala tutambala wakongeresi iyayi koma awatu ndetu avala yero avala makuno kuti iyayi ntolankhani weni abwere kumene kuja being objective timauzidwa za objectivity tiyeni tifotokoze zinthu mmene zikuchitira osati kuti iyayi ndithu calling a spade a spoon iyayi sizikuyenera kukhala choncho so apapa ndithu ndi nkhani yoti yochititsa manyazi and ndimayembekeza kuti mwina kapena anzathu a DPP kutuluka chikalata condemning in the strongest term kunena kuti iyayi apapa ndithu sizinaende and mwina nkupepesanso kumene kwa anzathu amene anachitidwa zimenezi koma ndikuda kuti koma zikukhala bwanji zinthuzi Mr. Mvula timalize nkhani imene ufulu wa atolankhani ndi ufulu ndamene ndi anthu amene amatithandiza kuona ife andalefe tikapanga zinthu ngati zinthu zinali bwino amationesera ndi atolankhani chifukwa ndi amakhala anthu oziona from an objective position kumene kumapanga kuzina usakhala bwino ntchito yawo ndi yomwe so ndizodandaulisa kuti mwina mwaitana convention kwabwera atolankhani ndiye magwiregereso mwapangise delete zinthu zimene ajambula pambuyo pache akalemba chikalata chodandaula na misa inonso kumakaipiraso na misa ndo inu bias isi choncho yayi so chipani cha DPP ndi atolankhani ndi kugwiritsa ntchito anyamata makadeti chili ndi mbiri tosefe msaka 14 timaziwa manyumba anthu awochedwapo anthu amenyedwa atolankhani ino ndiye imakhala foda yoti yakupangana china chilichonse so tipakaza kuti panopo poti ali ku opposition atonthola pang'ono koma paka ndi omwe amene andasankha pena panopo khala udindo achita kuopseza kuti ife ndikupangani kanthu pene tafika pano sipano tafika ndithu choncho yayi koma ndinakonderako kuti wina amati baba malondera analankhula anyamata ake kumauza kuti yayi tisapange usakhala bwino za violence amene upange za violence malamulo akugwizinga wekha musayembekeze kuti chipani chisabwera kuzakuthandiza that is a spirit because kakhala anyamata athu tili ndi magulu ena amene amagudwa ndi 50 kwacha kuti akapange akasokoneze zinthu and hope kuti ndikapezeka 50 kwacha so mwina zimene zizofuna kuti akuluakulu azipani ndiye nawonse chipani chimene chingafune kuti chilowe mboma chikhale ndi anyamata amene ali ndi discipline amapanga zinthu zopanga promote chipanicho osati kupanga zinthu zophera ufulu wa anthu ena mwina zimene zingakhale bwino so ndinene kuti imene was a dark spot ya convention kuti sizakhale bwino anzawo akulilongwe a MCP anthu analankhulira ndithu kakhala amene amakhala very critical ndi MCP ananena kuti ayi koma kumene kutangetenda kubwino maulendo bwino amene kuti anazitikira kuti anthu atolankhani palibe chimene anachita koma uku mwina zinthu sizidakhale bwino
Chabwino tikupita chakumapeto mwina nkani yomalizira tingoyekula kutsogoloko kuti tidzayipitiriza bwinobwino. President ali ku Italy, achoka ku Italy anakakumana ndi papa kuchoka kumeneko ku Germany. Kwachitika zambiri mgwirizano wa mayendedwe apanyanja ndi zina zoterozo. Mwina maulendo ngati amene wawa ngati dziko ndofunika kwambiri Mr. Kasakula. Ndofunika motani kutsogoloko tikhala ndi nthawi bwinobwino mwina tidzatambasule maulendo onsewo. Ndi nkhani yofunika kwambiri blessings. Timagamba nkhani ya Mtalika pano kuti Mtalika zaka zachuluka. Ndipo timagamba pano tonse timagwirizana kuti udindo wa president ndi udindo waukulu. Ni ntchito yovuta kwambiri dziko lonse la Malawi. Malawi muno mulizidwa zambirimbiri, ena mabwana akubaki chani nduna chani, koma udindo wovuta kwambiri ni wa president. So ngati mufuna kuti munthu amene mufuna musankhe president yo mfaketi makasankha tonse direct ama direct suffrage tonse timakaponya vote ndifuna blessings ndifuna Steve ndifuna ndani amene wapanga mavota ambiri na amene akalowa office ya president ndi ndinofunika kwambiri. Chimodzi chimene amene ochita munthu amenemo ndi foreign policy. Mwina ngati ku America ku UK amaitengera serious kwambiri, ife kuno ku Africa mwina timayichepetsa, koma foreign policy ja musayichepetse chifukwa ngati dziko mmadalira anzanu zambirimbiri. Pano ndimagamba nkhani ya forex anake forex dollar ndimagamba nkhani ya dollar essentially anake ndi ku America tifune kuti khale madola ambiri tizigulira zinthu zakunja ene yake dollar atu ndi ku America. Ndenga ufuna kuti dollar yobwere munomo ufune kopita ku America koma ndani yake. Simply put, munthu kuti dziko lino lamalire patsogolo sitingembekeze president kuti timutsekere ku State House ndiye kupezeka kuti 24 chenjera 24 chenjera tuseva ndalama tuseva ajo fact ndi kusachenjera. It's the opposite because it means you don't know what you're doing. Because Malawi is just a country. For us to succeed in anything, we need the support and help. Even if Mozambique bomba, but we need fuel. We need the support of Mozambique. So the president must go and meet his counterpart and talk about it. I say, bwana wetandize. Amtalika, kuti muorengere temu yawo, imenana ka president. Zaka 5 kamkuti zaka 6. 6. Kuti muone kuti anaenda maulendo angati. Pesa kuti ochepa kwambiri. All you do is ayo itapita ku Egypt ukaongole ndalama ku African bank tibweretse mu kanga kuti forex. But the country is not producing any forex. Akangokongola ndalama which we are paying today. This government is paying. Amango kutumiza anthu ukapanga zinthu upeketsa olo munthu kuti ndiwe bwana pachito suti chiro somono bizanza kuti akupangira bwana ndiweyo. You are supposed to go in the mud, roll your sleeves and do your job. Kena konkumatu motuja nakapanga zakuti tapanga ni follow up yotapita kale kumene kokotalowa mud. That's how things are happening. So we have a president that recognizes that, and my fruits ndambirimbiri amene taona ambirimbiri mafruits amene taona because of his traveling kakuli ma project mara chani miseu. It's because of his traveling. Today is out anambira ku Rome umanda papa ulemu waukulu papa tu munthu wankulu si munthu wamasere komanso muno Malawi munakalolika ambiri. For example ino ndi Katolika. Chimene chija chinthu chachikulu kwambiri kwa ife Katolika to begin with. Kuti our president can go and meet our head, the pontiff, the holy father, his holiness. Kwa ifeyo mwina nomkhuzolonga zimene nzachibwana kwa ifeyo anaka Katolika ino nomphaka ni Katolika so bana. That's very huge. That's very huge. Ndulemu waukulu imene atipatsa. Komanso the Catholic Church in this country, you know what it stands for. You know what it has done for this country. So for the president to go and meet its head in person, have an audience with him and thank him for all the things that he's doing. Ndiratsa kulanjira. Muona mombo mbano ma project toto ojoga Rome. Kunoso agarolika a president aonetsa kuti he values us as Catholics. He's going to meet our head, our spiritual father. To us, that's a big thing. But kamuka bankhani ya sukulu, kamuka bankhani ya zibadala, kamuka bankhani ya human rights, kamuka bankhani ya development. Zosezo agarolika kutakasa pakatipa. Musaiwale kuti ndale zimene tunyalira panozi kuti dziko lila sintha chani muno muli madebate democracy kuti human rights imene tukambayi
amene alairokosa nkhani ikoyamba adakarolika mabishop 1992 atalemba pastor letter masono amalemba amabishop akarolika mapastor letter koma I don't think they will ever iwonso amadziwaso kuti they will ever beat the impact that pastor letter 1992 had on this country. It will never beat that one. I don't know. So gross maliziwa. As far as we are concerned, until today, they have not done any pastor letter that has beaten that first one, as far as its impact is concerned. So all the things, it shows the Catholic Church in Malawi plays a very huge role. Therefore, it was important for the president to go and meet his head. Kukauza kuti kumudziko kwathuku zinthu zili bwino faka ndabwera pano. Tekankoni kachithunzi ka dziko lathu nyanja chani zabwino. Ku Germany nakonso kuli nkhani imeneko. Our lake transport ndiyo vetsekisoni. Let's accept it ngati Malawi. Our lake transport ndiyo vetsekisoni. And the bad thing is that the previous governments just kept the status quo. Panoba, the whole lake, and Haguli Goma, Gajusumu Jani, just one old, very old ship. Irala. We are getting in trouble. There's a limit in which China Zoenda, Chitsulo, Chopanga Muntu, Chin my limit. I'm not saying I'm predicting anything, or I'm trying to be clever here, or options are to a Menamogara. That's what I'm saying in some match. Come I'm accepting. Goody. We need to develop transport Yamamadzi. And transport Yamamadzi, it's not just about it, and Haguli Goma, Hampere Manyanja, Horachani, Wafika Benego, and Kadabe. It's also about even commerce, trade, transportation of mafuta. We are looking for an easy way of transporting mafuta, a cheaper one. Panoba, I am by this government, this president, I am Botenga Mafuta Gunagara, Panjanji. That should also be developed. Because Taya MCP in Hayagamus, there were ships that were running on the Lake Malawi, transporting mafuta. Zosezo that have been run down by the governments that came after 1994. Run down. Without adding anything new. Without replacement. This government is trying to reset that. That's why President Magambaguti, we are resetting the systems. The systems were broken, we need to reset them. And I think in Germany, that's what it's doing. Ulendo wa president ku Italy, Rome, Germany. Nkani yaikulu ndimene yonena kuti ndithu mayendedwe apweke. Nkhani ya mayendedwe. Kwanza tukumatha ndithu kungotengana even ka family. Kuti hata tiyeni tikasewere pamadzi. Mupita mukakwera ship yanu mene muja mukhala mene muja. Just for an hour or two. Mukuyenda basi muja amene muja ndio simupikanso kunyumba. Mukachoka amene muja mubwerera. Iya iyi katundu ambiri cargo zimene ndinakale apa kunena kuti katundu amene amanyamulidwa pamadzi. Mtengo wake mwina ndi half umene timalipira tikagwiritsa ntchito transport ya pamtunda. So zimene akuchita president kupita kumene kuja ku Germany ndi kuachita khawuta amene akuti ayi tatiyeni tabwerani bwanji mutithandize ku dziko lathu. Zimene zikufunikira ndipo zimene nakuchitika zaka za mbuyo zaka zambiri chifatika khawuta zimene tinachitiratu ndikuti bwezi pano pa dziko lathu litapita patali kwambiri taona apa after zaka zambiri mbiri njanji ndimene ya pamtunda ija taona haya kuti yakafika kulilongwe ujini sitima. That's a start. Tionenso pamadzipa kuti ayi Ilala ipeze anzake pakhale kaya ndi 5 10 pamene pachazipeza kuti zikumayenda pamene pacha ndikuti anthu mayendedwe asavutike katundu kanyamulibe kasavutike kayadzitenga ingakhalenso kuchokera mwina zingamachokera madoko ena ndi ena tikumva kuti pachaso cha ku Mozambique paliso chimvano china Chondari pasa dera kadera ndithu kumene ndithu kuti Malawi ndithu mukhoza kuchita ngati kuti no apa mwatakasuka. So that is the way to go. Ndiye kuti zikamatero zathu zikusonya. Ndiye kuti mtsogolera kudziwa chimene akuchita. So mena nena muja kuti running a government zambiri bezimayedzekera kwa iweyo ngati mtsogoleri ngati president. Ndiye kuti you need to lead by example. So izi zikuchitikazi ndi zimene zimafunikira mdziko. Ndiye kuti blueprint ikusongola pamenepo. Chabwino, Mr. Mvula, inuyo mukhalanso mukumaliza. Ine nganene kuti maulendo amene achita president wopita ku Nakala ndikuona za ku Nakala ndikusaina na mgwirizano yambiri zinthu zimene kale under one pete zinaliko ndikukhulupirira kuti the year 2000 amruziso anakasainiranso
resuscitation ya zinthu zimene kuziyambira bwinobwino zinangovuta kuti atabwera abingu iwo anazapanga prioritize zambezi chile zimene zinaende olora apangira muzikwati okola nsanje awendo makakana somba za mushire so nkhani yofuna kuti rail yayamba the cheapest mode of transport yenzacheso cheaper mode of transport njia by using the lake, our lake munganati pasa lake yathu and then tinima district yambia Salima Nkota Nkatabe part of Rumpi ku east kuita ku Karonga amene rajire mbali mene amadalira water transport so ndikuti mene akufuna kupanga revolutionize bwere kuwankwa ndima akaswiriye za kuendesa chipi ndikuti zitithandiza ndikuti katundu uja azibwera anachipira ndikuti ngakhale akabwera pa rail wina mpanga transship kaenda by water kafika ukaronga ochoka ukaronga Tanzania kuliso Ntwala kufika ku by water kusafika ku central ndi ku southern region zinthu zizikhanga zabwino kwambiri so ndi chinthu chantengo wapatali kwambiri and no other leaders prioritize it after Kamuzu and chimodzimodzi by rail so ndikukhulupirira kuti that is development yabwino tingoyembekeza kuti bwana wa president asanafike next year aganizireso land transport mabasi kunali mabasi ashire kandi mumasakwa on mali mvula abasa nikozana sembereso kaswaso konzata angobwerera basi fifite zasanga kuti abide right so bazire zante kwapatali kwambiri and it is very good and it was exciting kuti president anapita kwende kukakambana so ndi ma investors ena ndi ma businessmen amene tingati kupanga nawo business aku Germany is one of those very advanced countries and kunapeza kumene kunditu a president akumana ndazungu ambiri akukwera njinga kumene just to show kuti and we can move and I know that that is a step in the right direction report marankwa kuti akabwera kanachi arikongo zizakana upompano azati sufuro zose zakabewa ndawo imene izakayokoma so mwina ine ndisiye pomwepo for today chabwino ineso ndithokoze kuti munabwera Mr. Mvula program ene yati mvetse ndithokoze Mr. Kasakula cha nthawi yanu Steve Dakalira ndithokozenso kuti unabwera pamapeto penipeni ndithokoze nonse momakhala mukuitsatira program ineyi pa MBC Radio 1 komanso ndithokoze mukuitsatira pa Kanema MBC Television tikumanenso maprogram otsatira blessings chilauka dzina langa mwakoma nonse. Party convention in Chicago, Minnesota Governor Tim Walz has formally accepted the party's nomination for a vice president. He touted his running mate Kamala Harris's experience and readiness in a speech on Wednesday. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.